from a biomechanical, technical standpoint are some of the things that help us. I think it can go along two paths. So one path is, and it's also a conversation, kind of a dialogue that I think a lot of coaches have had. I hope not an argument, but certainly a dialogue and kind of a debate among performance coaches and speed coaches in particular. Do we want to fit the athlete to the model that we want it to look like for everybody, or do we want to allow the athlete to move and make use of what makes them? So I really think it's somewhere in the middle. I think there are global rules that we want to kind of gravitate toward, but we still want to allow that bandwidth of the athlete to be able to move and perform in the way that some of their genetic makeup. I explained in the last webinar how some athletes are very much built different, have different movement competencies or movement preferences. That I think there's somewhere in the middle. We want the athletes to be able to use what makes them great, but we also have a sort of, an ideal model, so to speak, that we want to kind of push at least close towards. Okay, let me translate this. Quindi, Coach Garrish dice, nel guardare questo modello biomeccanico e tecnico che abbiamo visto, abbiamo iniziato a vedere settimana scorsa e che vedremo oggi, c'è sempre da prendere una doppia strada. Da una parte vogliamo che i nostri atleti aderiscano ad un modello biomeccanico e tecnico che abbiamo visto essere quello riconosciuto universalmente, il modello perfetto. Quindi da una parte vogliamo sicuramente avvicinarci a quello, ma dall'altra vogliamo anche rispettare l'unicità di ciascun individuo e quindi fare comunque leva sui punti di forza e su quelle caratteristiche che rendono così speciale quell'individuo. Come abbiamo visto anche settimana scorsa nel webinar, che ci aveva fatto vedere Coach Garrish di quell'atleta che aveva degli aspetti di corsa tecnici magari non ideali, ma che comunque erano quelli che probabilmente lo rendevano così speciale. Quindi la verità sta un po' nel mezzo. Voglio sia avvicinarmi a un modello tecnico ideale, ma se allo stesso tempo non voglio che questo allontani il soggetto da quelle che sono le sue caratteristiche e qualità che lo rendono così speciali e così performanti. Awesome, thank you. Can you guys see my screen here? Yeah, sure. All right. I guess maybe what I can do, you know what? Hang on one. Is this how I did it last time? I don't even remember. Yeah. Do you still got me? Yeah. Or no? Yeah, for sure. Okay, so now it's just a full screen version. Yeah, that's better. Yeah, that's better. Yeah. Excellent. Okay, cool, awesome. So, so again, as I had said, there's some things that we want to work on that will help athletes kind of gravitate towards what that ideal model is. And these are some of the drills and the ways that we do it. Quindi, come abbiamo detto prima, ci sono sicuramente dei momenti dove vogliamo far sì che gli atleti si avvicinino il più possibile a questo modello tecnico biomeccanico ideale, e queste sono alcune delle esercitazioni che utilizzano per fare ciò. Awesome. So a couple of the main things that I see, no matter what, almost regardless of who the athletes are, especially our field sport, more acceleration-based athletes, when we try to either implement some absolute speed work or get them in a track season. Some of the things that I see are, and they're very much related, two big things. Really, one main thing is a misunderstanding of force application. So there's an overcommitment to horizontal force application, as you would see more so in acceleration, or some would argue is more so in acceleration. And with that oftentimes offsets the individual's appropriate postures. So that overcommitment to a horizontal force application sets them up in a different pelvic position, different posture that is less than ideal for their upright sprint mechanics. Quindi uno dei trend che riconosce più comunemente negli atleti di sport di squadra, quando cerca di insegnare loro concetti di velocità massima, o quando atleti di sport di squadra, che nel loro caso magari sono giocatori di football o giocatori di pallacanestro o di calcio, che si stanno approcciando alla track season, quindi ricordatevi sempre negli Stati Uniti un atleta può fare più sport al college, è quello di una non piena comprensione dell'applicazione di forza, soprattutto a livello vettoriale, nel senso che c'è sempre un'enfasi eccessiva su quello che è la forza orizzontale,
probabilmente dovuta a un focus maggiore sull'accelerazione o su ciò che si pensa essere fondamentale nell'accelerazione, e questo fa sì poi che li mette in condizioni di non avere una postura e una posizione del bacino ideale quando invece corrono a massima velocità. Sorry about that. So I'm just showing you guys some of these, and then I'll explain some of the things that we're looking for in them. Quindi ci sta facendo vedere adesso alcune drills che utilizzano e poi ci spiega che cosa ricerca in queste drills, in questi esercizi. All right, so on many of these hurdle drills, the primary thing, some of the cues that we're looking for, again, to kind of help the athlete understand the concept of vertical force application, and additionally, just kind of posture. Most of these drills, the ultimate objective is to stress postures at a lesser stimulus, of course, than what they're going to be at sprinting from a force standpoint. So a couple of the cues that I really try to use, number one is abuse the ground. So I don't remember who, I feel like maybe it was Derek Hansen, who's a sprint expert, really sought after sprint expert in the States here, that I think it might've been from him, but he tackled the concept and used the cue of using the ground through acceleration and abusing the ground at max velocities. So some of the things that we look at when we're going through this is I tell our athletes to abuse the ground, to punch downward. All right. So one of the primary things is the foot coming down under the hip. All right. Are they striking aggressively? Are they abusing the ground? And then the second thing that I like to tell our athletes is everything happens above and below their hips. So their shoulders ought to be above their hips and the strike ought to be below their hips, as well as the heel recovery behind them. Was that too much? Did I throw too much for you to translate? No, I think I got it. All right, awesome, thank you. Let's see what I got. Quindi, allora, una cosa importante, queste drill vengono utilizzate per cercare di enfatizzare la postura in una maniera tale che sia meno stressante rispetto che farlo correndo a massima velocità. Quindi questo è il punto 1. E sono due le enfasi importanti di questo esercizio. Uno parla di abuse the ground, quindi abusare del pavimento, di colpire forte il pavimento verso il basso, quindi dirigere la forza, l'impulso verticale verso il basso. E 2 è che tutto accade sopra il livello delle anche, sotto il livello delle anche, quindi le spalle sono sopra il livello delle anche, il pavimento lo colpisco sotto il livello delle anche e il recovery del tallone, quindi il recupero del tallone con la falcata avviene sotto il livello delle anche. Awesome, thank you. Yeah, I did. So I showed for instance, like this young man demonstrating almost the same drill as you'll see being performed here. Now it's just like any other progression that we want to do with our athletes, whether it be in the weight room, whether it be a change of direction, whether it be a sprint concept, speed concept, like here. It's, I don't know that I said in the previous webinar, but something that's really moved the needle for me coaching wise, of course, along the lines of how Altus has helped me kind of broaden my scope from a biomechanics standpoint, is understanding and applying the concepts of motor learning and skill acquisition. So one of the things that we're looking for here is, can the athlete model or replicate some of the same mechanics without the constraint of the wicket through this drill? All right, so that's why we go with the wickets, or with the mini hurdle, I should say, the banana hurdle, and then without. Quindi una cosa importante, quello che avete visto in quest'ultimo video, è il fatto che gli atleti stanno replicando lo stesso esercizio che avete visto prima con i wicket, con gli ostacolini, ma adesso senza. E dice come in tutte le sequenze di progressioni degli esercizi, come avviene anche in sala pesi,
voglio assicurarmi che l'atleta riesca a reiterare questi concetti anche eliminando le barriere, quindi nel caso appunto le facilitazioni che vengono utilizzate all'inizio per cercare di far passare questi concetti. Quindi all'inizio utilizzo gli ostacolini come riferimento, con l'idea appunto di facilitare l'esecuzione di queste drill, dopodiché lungo il percorso voglio togliere gli ostacolini per vedere se questa tecnica, questi concetti vengono mantenuti anche senza appunto l'utilizzo di uno strumento esterno. Awesome, thanks, man. All right, so one of the things that's always been a challenge for me to immediately introduce to our students, especially for more experienced athletes, especially athletes that have been trained and have been in a training environment that's maybe not necessarily similar to our own, but has some track experience or some experience with some form of sprint training. The idea of dribbling or ankling, as some coaches would refer it to, might come a little more natural to those athletes than it does to others. So it's not a drill that's immediately easy to introduce to our kids. That could be a personal coaching fault, or kind of thing, the weakness. But implementing kind of, even if we're not going to use wickets for all of our student athletes, setting up cones and helping them introducing them to a dribbling type of concept has been something that's beneficial to us as well. So I'm showing a couple videos here, or at least one video here, of how we introduce those dribbling drills, even if it's a little bit tougher. It's a little bit tougher to cue, and also sprinting happens so fast, and it's one of the most violent, quickest things that we can do as humans. So to be able to really cue, I try to use as few words as possible. I don't like to over cue. I certainly don't like to over cue. I prefer to cue as little as possible. So if I can introduce some constraints that the athletes can see, feel, hear, what they want us, what we want it to see, feel, and hear, that objective has been served. So that's why we use some of these cone drills as demonstrated. Sorry, I didn't mean to skip. Quindi un concetto importante dal quale partiamo è ovviamente che, essendo lo sprintare, la corsa, una delle azioni, se non l'azione più veloce che un essere umano possa fare, diventa difficilissimo dare delle indicazioni mentre l'atleta sta correndo. E dunque, dice, è molto importante utilizzare, almeno nel suo sistema di lavoro, utilizza a suo vantaggio, appunto, abbiamo visto prima, gli ostacolini, i conetti, dei suoni, delle idee visive, per cercare di lui dare meno indicazioni verbali possibili ai suoi atleti, proprio perché è un'azione talmente veloce che diventa difficile da fare delle cue mentre gli atleti stanno correndo. E qui nei video vediamo alcuni modi in cui introduce il lavoro di dribbling o i lavori con i wicket. Dice, sono lavori che non sono sempre facili da insegnare, soprattutto all'inizio. Qualche atleta coglie prima questo concetto, questo aspetto tecnico, qualche atleta invece ci mette un po' di più, e queste sono delle situazioni, degli esercizi che utilizza per far sì che appunto gli atleti possano lavorare sugli aspetti tecnici senza che lui debba parlare molto. And that's, I won't go too in detail on wickets. I said that last time. If we want to do a wicket webinar, maybe that's another conversation for another time. But I actually probably, and we'll do these dribbles over the cones. We'll actually set up wickets that are, it's ultimately just a very tight spacing wicket drill. Not very, but it's tighter, and it can lengthen or it can shorten to increase stride frequency. The ultimate, what I like from the dribbles is that, number one, again, to coach a kid how the specific foot action is going to be when they're sprinting, especially at upright in this instance, is way too detailed for something as fast and violent as sprinting. So using the cones, and then we can also use our banana hurdles that ultimately would look like a wicket drill, and stride frequency would be really quick. But the stride length isn't necessarily, it's not exaggerated ever, but it's not
I don't know what term I'm looking for there. It's not much of the stimulus, it's more so the stride frequency. Ok, quindi innanzitutto possiamo andare alterando la distanza dei coni o dei wicket o degli ostacolini, andare a lavorare sulla frequenza o la lunghezza del passo. In questo caso i conetti non sono posizionati molto distanti l'uno dall'altro, quindi è uno stimolo maggiore sulla frequenza rispetto che sulla lunghezza del passo.